c'est une organisation, si je ne pas trop c'est ONG ou quelque chose. La troisième bagage, c'est université. Nous prenons le projet, nous analysons, d'ailleurs, nous le team à travers des universités Louisiana, vous voyez 200 boutures, nous regardons les gens boutures arrivés, gens qui n'ont pas à maturité, nous travaillons avec eux, nous sauvons 43 boutures, et je me dis, nous avançons avec ça, notre perspective. Mais nous-mêmes, nous sommes très sensibles, parce que nous sommes une université, nous avons fait science. Nous connaissons ça veut dire vulgarisation, propagation. Nous voulons, avant que nous vulgarisions ça, que nous commençons à jouer, nous sûrs que l'impact ça pourra le faire. Parce que l'objectif, ça nous discuter avec Tim, c'est que nous pourrons vulgariser, ça veut dire plantule, nous pourrons bailler plantule avec l'autre agriculteur, nous pourrons aller de l'autre côté, nous pouvons même discuter, nous sommes capables d'entrer dans la cause KDL, pour nous aller Médor, pour nous faire expérience avec Médor, dans la vulgarisation. Mais en tant qu'institution de science, nous voulons, parce que nous connaissons, si nous vulgarisons nos bagages que nous testons, qui pas bail bon résultat, nous ne connaissons pas que ça pourra le faire dans l'agriculture paysanne. Parce que ce variété qui est nouvelle pour nous, nous voulons assurer nous que ça nous tester, résultat que nous venons y aller avec, parce que son variété qui vient avec toute technologie. Paysans, pas de technologie, ça. Nous obligés à travailler avec pour nous mettre en condition paysans, parce que je nous garde pour les libérer, pour les pas gagner pour les paysans et greenhouse et serre, pas gagner pour un système d'irrigation, pas gagner pour c'est dans les mêmes conditions. Nous faisons pas la variété locale, c'est dans les mêmes conditions. Ça fait nous-mêmes, nous sommes très sensibles. Nous voulons analyser, nous voulons chita, nous comprendre, nous comprendre les mouvements, nous voyons ça et nous-mêmes, tout cela, nous voulons aller. Mais pas laisser science n'a fait. Merci. Merci. Didi. Lulu said almost everything that I would say. I think you have a great opportunity with this money. It's not a little money to make research, but we would like to advise this research because we have already this variety in Brazil. We work with more than 20 varieties of sweet potatoes, and we put in the field with the varieties from Brazil. So we have a little bit sensibility to. We have to use the pesticides and fertilizers. So we keep that because it's important to keep it. Any variety has one quality that can help in the future. We think it's okay. But we should learn with the past as well. We have to read about Green Revolution. So what's the explication about the Green Revolution? The excuse, it was the same. To finish the angry in the world. It passed like 70 years and we have angry yet. So we have to read about golden rice in Asia. They tried to make the same thing to finish the hungry. It's not angry. Hungry. Gangrene. And because when we are talking about food, we have to think if the people like in Brazil, the people don't like Bolivia. And here, I don't know, I think it's a good point to see it. Because we cannot give to the people the food that they don't want to eat. Food security is more than nutritional. We should have nutritional points, but the nutrition has to come of the variety of the foods that they can plant. It's not only one
kind of food. And about the propagation, we work as well with propagation. And because in Brazil, in our conditions, Beauregard has less leaves than the other varieties. So the other varieties we can propagate more than Beauregard. I think we have a lot of points to test here. But before we have to test, we prepare this from here. Because the Green Revolution changed the environment to profit the best genetic of the plants. So we think high technology is all the plants that are adapted on the local. So we work as well with the high technology, but technology with the basics that they are doing since I think we more than 500 years. Okay, well, we have a problem with the leak, so we're going to take a 10-minute break. And let's come back and let's just talk a little bit about COM, about some of the things we talked about last night. I don't want to just spend the whole time debating some of the things we talked about last night, some of the groups, and some of the ideas that Father Joseph, put forth. So let's think about those. Let's come back with a fresh mind in 10 minutes, and we'll start. Yeah, that they have to take care of the leak. Well, I just want to say, the perception that this is industrial. Yeah. We were on the phone with Igor and the Congress line, the small line. This is not an industrial design. If you see this, read this stuff that I showed about the Sustainable Development Goals, it's all about the smallholder farmer. It's all about doing what Father has been trying to do, a toolkit to the smallholder farmer. It's about enabling APF and extension to the smallholder farmer. We're empowering business plans with no foundation of research in the current APF model. This has a lot of foundation research. We've proposed bringing in multiple varieties. The Smallholder Alliance is using technology to try to advance the farming across the country. They liked it as a project because they're smallholder farmers. I understood from Sister that the nutrition could be met with the variety in Central Plateau. It is needed in talking to her yesterday. So this is a $20,000 opportunity to question and answer all those things that you have. It's never been designed as an industrial product. I know that the issue of the large pure farm study had larger farmers, but it's been designed even with LSU to help a non-mechanized people. They want to come here and create processes germane to Haiti, not mechanized farming. They understand it's smallholder farmers. You've got experts willing to help. You've got money. You've got experience, and you can try. And it is what Father wants. The ability someone will fund for toolkits and the ability to buy that crop and to feed people. And it seemed to meet all of the criteria that Father has been seeking to do in empowering the university, building capacity, facilitating APF's extension services, and providing farmers with toolkits and product. Mozambique and Uganda are benefiting from the product that people first didn't think they would use. Starvation is such, this is a great product in that regard. I'm hearing a lot of objections that truly aren't the purpose of the plan, so you can decide on that, but it's all been at the smallholder farmer, including intimate discussions with the Alliance. Thank you, Julian. If you allow me, I will make a recommendation. That team and the UNIF executive team meet together to solve and to take the final decision. And I would hope that in the next 2 weeks they can do that, and then we can see what will be the next step. Makoel semble nous finir. Nous avons encore fini? Non, bon, ok, Julian, we can continue. Merci pour patience nous et Monsieur Lorenzo, bienvenue, nous comptons. Okay, well, we've had some wonderful ideas. First of all, we had to negotiate the CLF. If people have questions or comments, this is a deeply inspiring program that has been going on. What Gautier did not say was that to be a counselor, outreach person is very intense.
And to do it year after year after year, I honestly don't know how Gautier does it all these years. So thank you for your leadership and for the people you bring on. But do people have thoughts or comments? Please. It's not too long. I just want to add that if you could go to YouTube, there's a lot of film footage of the CLM members, of the CLM program. And it's one thing to hear the TA talk about it. It's another thing to actually see the women that are going through the program. And when he says 7,000 women have graduated, you know, you have to remember too that these women have 2 to 3 to 4 children. So the impact CLM has had on the ultra poor, and the definition of ultra poor is sort of like a United Nations designation. It's people who have no productive assets and they are food insecure with hunger. So it means that they and their families are going days without eating. So that's the level of poverty that CLM wants to. Gautier, could I ask, I think most of your work has been in the Central Plateau, but where are other regions that we might expand to? I mean, I know there are. Where would you like to expand, or either alone or with partners? Actually, my dream is to, your language should I know? Right, so Haitian Creole. Ok. Rêve moi, c'est pour être capable d'éliminer l'extrême pauvreté en Haïti. Même pour ne pas capable seul, programme dans lui-même actuellement qu'on est dans le plateau central, il est concentré. Je nous fais nous-mêmes avons éliminé l'extrême pauvreté de communauté à communauté. Nous finissons le travail là, nous finissons éliminer là, l'avancer. C'est comme ça que nous faisons. Mais nous connaissons que nous ne pouvons pas faire pour éliminer l'extrême pauvreté, nous ne pouvons pas faire seul. Quand il y a là, nous commençons à avancer côté, nous avons formé notre institution qui est intéressée à faire pour le faire. Actuellement là, nous avons formé une institution qui est dans la Gonave, qui a fait programme ça. Au commencement, bagala était un petit genre boiteux, mais pour le moment, nous sous deuxième graduation, nous avons un programme très bien, on a fait très bien, on a continué. Organisation paysanne. Oui, une organisation paysanne qui est la plaque. Même j'entends actuellement là, nous commençons à former une autre organisation dans le Nord-Est. Nous menons notre travail au côté de le phaéton avec Paulette, côté de en pile pauvreté là. Dès qu'on compagnie qui était là depuis compagnie allée, tout le monde tombé dans la grave. Quand il y a là, nous formons, et nous avons un superviseur qui a pour 2 ans. Nous avons formation pour recevoir le CLM pour actuellement pour faire, tester, piloter le Nord-Est. Mais nous-mêmes, à part de le plateau central que nous faisons actuellement, tout nous avons gros monde. Gros monde, c'est dans la Tipolie. Les gens qui font dans là, nous battons les gars tout partout. Mais nous avons gagné Sisters of Mercy qui ont insisté pour nous mener le programme dans le gros monde. Bon, nous avons décidé de dire comme ça, c'est deux conditions. Soit on a couvert 2 cohortes, l'un après l'autre, et puis pour m'assurer qu'il y ait accès à soins santé publique. Conditions réunies qu'on est actuellement, nous presque fini avec mon premier cohorte, et dans le premier cohorte qui va commencer en janvier là. C'est comme ça, et en plus de ça, nous avons l'autre organisation qui a fait une série de programmes ou projets qui est intéressé dans le type de programme ça qu'on a fait. Actuellement, nous avons gagné pour nous gérer. Nos consortium avec des institutions comme les Go, avec 2 autres institutions, que nous-mêmes nous allons implémenter type de programme ça. Il y a un petit million de variétés parce que il y a même les semi-urbains, côté nous-mêmes expérience, plus dans le milieu rural. So, après ça, c'est ça qu'on a fait qu'on y a là. Nous avons essayé de corriger plus l'autre organisation pour nous faire.
parce que nous ne pouvons pas faire nous seuls. Parce que les bagages sont trop importants. Il y a un bagage toujours dit, c'est que chaque fois qu'on fait un programme pour éliminer la pauvreté, il doit toujours sortir en l'air avec l'idée de penser que le bagage là va le dégoûter ou en bas. Ça ne va jamais faire. Si on veut éliminer la pauvreté vraiment, ça c'est bien en bas pour commencer, pour monter. Parce que les gens qui sont en bas, qu'on problème de fin de jour, le consommateur, ils ont même le pousser l'économie à monter. C'est ça plusieurs programmes, pas regarder, de pas regarder en bas, parce que chaque sortie en l'air, on arrive en bas. Si vous ne cherchez pour jouer en bas, vous ne pouvez pas jouer. Vous êtes trop isolé, vous êtes trop écarté. Oubliez, tout simplement. Et on s'est besoin d'additionner parce que changer. Joseph t'a parlé de la manière spiritualité, moi-même personnellement, dans la celle-là, elle a dit, c'est que travail, ça a engagé là-dedans. C'est pas moi qui a fait. Pas qu'on ait un lien là-dedans du tout. Mais 11 ans plus tard, là-dedans, il réussit. C'est pas parce que moi, je connais comment faire. Je suis déterminé pour faire, mais toute connaissance, si nous voulons faire ou pas, c'est en l'air au sorti. Parce que toujours comme ça. Il y a un bagage qui peut toujours dire comme ça que toujours qu'on met divine sous programme CLM parce que quel que soit le problème que vous confrontez, il y a une raison ou l'autre, nous toujours une solution. C'est ça qui fait, nous toujours dit dans CLM, toujours bon moyen. Et nous toujours bon moyen. Merci. Julien, si vous permettez, moi, je m'appelle invité Andy. Andy, Tim, venez pour nous prendre une décision ensemble concernant restant. We need to take a decision about the management of the rest of the time. No, we have 1 hour to go. We need to see if you want to continue to ask questions for the next 30 minutes, and then after the next 30 minutes, we will close. We will make the conclusion of the retreat. Or the plan was to go to workshop for 40 minutes. But we need to choose between having workshop or keeping 30 minutes open for more questions, more comments. What is your recommendation? What is your recommendation, people? What is your I'm happy to do what everybody wants. I think there's some good questions, some good discussion that maybe you certainly brought up some points. Maybe we should, but I'm happy to do it. If people want to go groups, that's fine. I don't know if we have time. Okay. Yeah. Is it okay? Open discussion is yes? You can. Open discussion. All right. Well, okay. So we'll have another 30 minutes and then. Yeah. And then we'll conclude. I don't know where Gautier went. I'd really like to thank Gautier for spreading our expertise to other, communities and other groups so we can really go throughout Haiti. And it's not an easy program, so I'm glad we stick with groups that have a politics. Okay, are there other comments, questions, ideas on CLM? Yeah. Excuse me, moi, Marie, je t'ai besoin d'espace pour dire 2 mots. Est-ce que tu es capable de profiter de ça pour là? Ok, Igor. Yeah, okay, no problem. Yeah, Igor wants to say something. But you want to get, I don't know, you might need 2 or 3 minutes to do that. Let's continue to listen to people, but whenever Igor is ready, we can take his answer. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Et vous te posez question déjà, mais la fin de question ça, après ça, la pour Yeah, I don't mean to dominate the line. But so on the other point, which was about the Father Joseph Network, that Father Joseph brought up, I think a big point of tension right now is how the Father Joseph Network has functioned this last year, which was and it wasn't its own fault, I don't think. It had to do its own thing, create its own team, develop its own project.
But then when it comes to the other institutions and it says, here is my project, you have to do it. It causes tension. Of course, the university is going to say, well, hold on, we need to analyze it. We need to make sure it's something we want to do. And I think that's the danger of, saying we all agreed on something last year and then working a whole year and without everybody actually formally agreeing to it. It's gonna cause problems. And I also don't think, it's wise or even fair, sage, would be to say that, if you don't go with us, if you don't agree with us, you can't go forward with us. Si vous pas d'accord avec nous, vous pas capable d'avancer. I would shy away from that. I don't think it's just. I don't think it's wise. Nous tous là parce que nous revenons à Pierre, nous revenons vision Père Joseph, et nous tous là, pour le problème que vous avez posé, c'est comment nous sommes capables d'aider à Pierre. Et toutes quatre organisations qui travaillent ensemble. Nous tous d'accord avec ça. La question c'est comment nous pouvons faire une solution concrète nous bien pour faire ça. Et est-ce que c'est pour créer un comité qui va dans un projet ou est-ce que c'est une autre façon? Et je crois que si nous invitons là pour parler avec nous, nous pouvons parler. Et avec nous, même si ce n'est pas une décision, nous, c'est juste un avis, c'est juste un débat, pour nous tous parler ensemble, pour prendre une décision ensemble. Nous pouvons toujours dire. Et nous, il y a moi-même qui pensais, peut-être si l'objectif nous, c'est pour aider à Pierre, nous allons peut-être changer comment Père Joseph Network fonctionne. Peut-être nous pas d'accord avec moi. D'accord. Mais ça, c'est à dire moi. That's what I would say. I would say, just to reiterate in English, I think that we okay, good, okay. We're invited here to give our opinion, and if we don't think this is the best way to help ABF, because we all agree we need to help ABF, then I think we can say it, and I think hopefully we can all come up to a solution together. And with the sweet potato project, it's one project. There are many projects. We can always come up with another project, and we can help this project. We can change it. We can, but it all is about putting our heads together, mettre tête nous ensemble pour discuter. Et une discussion n'est pas facile. Pour mettre tout le monde d'accord n'est pas facile. But I think it's something we need to do. So that's what I would Thank say. you. Okay. Yeah, Alexandre. I'm sorry. Yeah, great. Okay. On commence par dernière question un jour. On commence peut-être par moi. C'est difficile en pile lorsqu'on gagne plusieurs organisations. D'ailleurs, organisation pour qu'on parle, le fonctionnement pas difficile. C'est un gros combat que lui-même lié. Moi-même, c'est un monde qui vit séparation des institutions. Et moi, j'ai participé en plus, c'est pas un bagage qui est facile. Alors, c'est pour répondre un jour pour dire, le premier pas, moi, pense qu'il besoin faire, c'est que, j'en ai dit dans le commencement, nous avons besoin de gagner des représentants. Les représentants, ils ont besoin de réunir plus souvent, pour au moins pour être capable de porter vision, mission, et qui ne peut pas même exister. Malgré toute vision, vision APF, malgré les convergences dans un seul bagage, pour nous gommer pour le monde pauvre, mais nous besoin de ensemble pour nous voir comment nous allons faire ça. Et vous comprendre, je dis, Père Joseph, je vais te parler sur ça. Vous comprendre la frustration, vous comprendre Jean-Louis Bralé. Et nous-mêmes, si nous allons dans Jean-Louis Bralé, c'est que livrer pour, même s'il n'est pas là, livrer, ouais, 4 institutions, ça va toujours continuer à exister. Mais il y a un point que nous ne pas jamais toucher, c'est qui point lié. C'est qui Jean, et moi, de discuter dans le groupe de discussion que nous avons. Qui Jean, qui va dans le tête là tout. I just explained how Nico together. So I said, I like the focus, the transition. So it was so hard, so difficult to do that. So there is only one way to do that.
it's create the representative of the entity to the community. This is only one way we can do that. And I said also that Father Joseph was very angry. You can see that on his face. I don't know how to say that, Yeah, excited. the anxiety is he doesn't believe the way the institution will go. So we're talking about tomorrow, not today. So I just talked to them. Okay. So comment nous allons arriver faire ça, c'est nous besoin chita pour nous définir ensemble qui ça nous voulons faire et qui gens nous a faire. Qui donc, il a besoin d'un représentant, faut causer besoin d'un représentant et vous connaissez faut causer plus difficile parce que nous avons SFF, nous avons fondation, peut-être est capable un seul monde dans SFF qui représente, qui connaît vision, qui a une mission, qui marie avec lui-même et nous avons monde comme ça tout et comme ça nous allons arriver à avancer ensemble pour nous. Alors c'est pour répondre avec question. L'autre bagage qui est important c'est qui ça? Ça s'appelle Joseph Tegui, c'est qu'il ne peut pas interpréter ça les dit. C'est institution qui, tant qu'on APR, tant qu'on UNIF, n'a parlé de l'argent. Il faut que tu prennes un pile temps pour dériver, je ne dis pas pour dériver. Qui donc l'autre petit frère, qui sert besoin de suivre chez moi. Ça veut dire c'est le mode de gestion, c'est la façon d'avancer, façon d'opérer. Nous besoin de faire ça, nous besoin de faire les bien. Et si nous pas connaissons faire les, nous besoin de jouer un support technique pour nous faire les bien. Et nous t'avons dit un bagage là hier, c'est qui ça? Moi-même, moi, franchement, c'est nous besoin de goumer pour l'université, venir supporter tête. C'est vrai l'école difficile. C'est une grosse question pour nous poser. Nous besoin de chita pour nous faire débat sur ça. Parce que c'est tout n'a joué le monde qui besoin d'éducation parce que son pays pas d'éducation. Mais nous besoin de mettre ça dans la tête nous pour unir, vivre au côté pour supporter tête et pour jouer plus de monde toujours. Ça c'est le premier bagage. Deuxième bagage pour APF lui-même. Moi je connais que Joseph depuis qu'il fait commencer au côté. C'est là où il y a un camion. Il y a plusieurs activités, mais il fait en pile, mais il n'est pas privé fortifié. Je pense APR que je commence à réfléchir sur des projets qui pour créer l'argent. Et là, ça peut Joseph. Il va vivre. C'est côté pour nous tous investir. Parce que, ouais, quand vous prenez une bagaille dans sa ligne, il dit, SFF besoin de monde pour investir. Il demande, nous pas joindre. Et à chaque fois, nous pas joindre. Est-ce que SFF va récupérer pour tant nous? Non. La force lui-même. C'est là que nous besoin de comprendre. Qui donc, tout le monde qui représente l'institution, ça a besoin de penser avec eux-mêmes. Pendant ce temps, mais qui là, avec ces moyens que nous gagnons, nous besoin de supporter. Parce que moi-même, je suis toujours prêt. Nous appelons des monde, il faut que des têtes par où d'abord. Il faut qu'on comprenne parce qu'il faut que nous gagnons moyens pour fonctionner. Nous ne sommes pas capables de vivre dans une situation après des mêmes gens encore. Il faut que nous ayons un cas et puis présenter même chose. Nous venons là. C'est ça, moi, je veux dire. Moi-même, je suis disposé pour participer dans quelque soit comité qui a formé et nous pas carrément chaque année pour nous-mêmes venir dans au moins nous avons commencé avec 3 fois ou 4 fois par année pour nous rencontrer, nous allons faire des discussions. OK? Et pour moi, fini, juste les gens, nous pas tourner sur lui. Moi, pas un agronome, mais moi, c'est le monde qui travaille la terre. Moi, j'ai une variété de patates que je suis sorti au cas avec lui, moi, je vais faire mal. Moi, je fais la première récolte, je ne vais pas par une patate. Dans le même terre, à peu près 10 mètres comme ça. Je vais planter patate là, et moi, je vais beaucoup chambre, patate donner comme ça. Une patate rouge, bois rouge. So, l'idée donnée, ça veut dire même quand je me coupé, je vais planter de l'autre côté, dans presque même terre, et les bombes en tout patate. Par contre, c'est saison,
pas connaître, mais nous-mêmes, nous sommes capables de tenir en tête pour connaître la commerce. Merci. Thank you very much. And You have one hand here, two hands. just so I know, let's go. Melicia. Sister Melicia. Oh, yes. Melicia Vinino. I can't stretch them. Yeah, absolutely. Sit here and Moi, je vais une question, mais moi, j'ai une suggestion. Par exemple, moi, c'est retraite nous fait là, c'est deuxième retraite nous fait. L'année dernière, nous avons fait une, moi, je là. Mais, nous avons suggéré, nous fait retraite comme ça, et Jean-Monsieur Alexandre. Alexandre Chodia. Faut que tu aies un rapport. Je pense que le premier bagage qui peut aller ouvrir l'année prochaine, c'est ce rapport année ça qui s'est fait. Et puis non seulement ça nous a fait, mais Jean-Michel Alexandre Chodia, décision nous prenons ensemble, ça nous promet que nous allons faire, nous allons travailler sur eux. L'année prochaine, il faut que tu aies un espace pour nous faire un rapport. Nous te dit, mais ça nous va le faire ensemble. Est-ce que nous devons faire, nous disons, est-ce que nous en cours, côté nous y est là-dedans. Mais si chaque année nous seulement venons nous parler, et puis on a toujours essayé en haut, on a tourné, on a toujours réalisé que nous allons réaliser vraiment ensemble. Merci. Merci. Est-ce que Tim, would you like to respond to that? Excuse me, Julian. Can Tim respond to that? Did you understand, Tim, what they were saying? We'll do you next. Thank you. So, the issue of reporting and stuff, we can put some more emphasis on. I know that Leah's been taking notes. I think we have some, we captured some from the other day, but not from today. Okay, so we'll release some in some summary. The issue of actually having meetings, we had a couple last year, then things got a little bit derailed, but we were focused on trying to get other revenue generating things going because of the urgent revenue need, reaching out to all kinds of parties to try to get money in. So one of the things that the FJN needs is resources. We're very stretched, if you will, across securing donors, reaching out, whether it's for the sisters, whether it's working with raising any which way to try to get money in and to manage these other outreaches to get the projects run. And those are revenue generating and potentially food supply, etc. They take a lot of time. Without resources, I can't do all of those. So you have to decide which way you want to use the time and or supply from the organizations somebody to help actually write and configure reports as well, because I can't manage all the different things concurrently. Smith. Je voulais remercier Étienne Moore pour la présentation qu'il a faite sur le business plan. Ça, moi, je voulais signaler, c'est que normalement, dans un pays comme Haïti, notamment dans les Caraïbes, là, le point Cuba, Haïti, Jamaïque, une problématique qui gagne pour aller vers le développement, c'est que nous toujours partager entre opportunités qui basées sur nécessité et opportunités qui basées sur croissance. Et si vous mettez ça sur le tableau business plan que Tim Morris a présenté, il démontre que avec ça gain là, on a fait croissance et on a fait quoi. Mais en même temps, localement, nous gagnons des nécessités qui basées sur un ensemble d'attitudes culturelles et des bagages qui ne font pas nous-mêmes. Maintenant, solution, c'est qui s'allie, c'est joindre une balance entre opportunité et nécessité et opportunité qui est orientée vers croissance. D'où nécessité pour chaque partenaire ça rencontrer et chita ensemble pour nous joindre une solution. Solution, ce n'est pas une extrême, mais c'est milieu, c'est juste le milieu à pour nous capables de compréhension. Pour qui ça? Parce qu'en Haïti, nous avons aussi une nécessité pour nous apprendre de qui gens nous avons développé. C'est belle un projet comme ça, mais tout, la plus belle, si l'université INIF capable non seulement apprendre, mais input partout là-dedans, et capable de diffuser, vulgariser, propager toute information ça pour nous capable d'aller plus vite dans la réplication modèle. Donc, moi, je me dis que il est plus bon que nous gardions qui j'aime cacher ensemble pour nous
projet, vérifier, garder ensemble et chaque monde va input pour être capable de joindre balance entre opportunités qui basent sur nécessité que nous besoin tout, mais tout opportunité pour nous faire croissance pour nous capable de joindre ressources pour nous développer l'autre aspect dans réseau Père Joseph là. Donc, question d'ab bien Kounia, d'ab juste demandé université, est-ce que dans ça on a testé déjà rapport au joindre, quels sont les facteurs d'opportunité que vous joignent non modèle par exemple. Parce que je me qu'on est ça en petit place. Lolo, s'il vous plaît, Rico. Okay. Attention, Rico. Thank you very much. Yeah. Non, question, félicitations. N'a dit que il y a une opportunité de gagner, c'est que patate là, il y a croissance rapide. Deuxième opportunité de gagner, il y a une production en matière de tubercules à peu près 4 à 5 tubercules par pied, tandis que panneau by 2. Donc ça, c'est des opportunités très intéressantes qu'il offre. Troisième opportunité, c'est que les riches en bêta-carotène, qui c'est un précurseur de la vitamine A, qui est bon pour zéophthalmie, maladie des yeux. Donc ça, c'est ensemble des causes. Maintenant, comme on va poser négatif là, la petite négatif là, pour mettre en termes de données. Premièrement, c'est une patate qui est sensible à un insecte ou une cicadelle. Très sensible. Et les démarches scientifiques que nous faisons, nous jouons, là, nous prenons à faire qui s'est variété en dans zone noire, nous jouons 4 trous par feuille, tandis que là, nous prenons Beauregard là, nous jouons 150 trous par feuille, à peu près de même superficie. Ça veut dire tout pas faire là. C'est pas fait là, parce que ces cadets-là sont voyeurs de liés, sont barrés à manger, fait là, et bien ils font tout là-dedans. Ils font tout là-dedans, ils font tout là-dedans, ils font tout là-dedans. Donc ça, pas de problème. Nous-mêmes, en termes d'opportunité, ça va réduire l'opportunité, ça fait nous, parce que nous avons des techniques. Ok, sans pas utiliser des produits chimiques pour nous contrecarrer ça. Voilà. Troisième bagage qui est encore qui bon problème, c'est l'aspect culturel là. Son patate qui est fibreux. Et on connaît en Haïti, on a besoin de patate, on a des patates là pour boire de l'eau. Donc ça veut dire que dans le pour notre dynamique encore, ça va faire nous peur pour notre dynamique là. Donc 15 millions de monde nous manger. Ça veut dire que ça, nous pouvons utiliser. Mais il faut aller clairement, et lentement, méthodiquement, scientifiquement, pour ne pas casser bouche nous. Parce que les paysans, il y a l'autre opportunité. Depuis que casser bouche nous là, il va tourner sur ça encore. Parce que ce n'est pas comme des patates jaunes à cacher carotte qui rentre dans le pays. Moi-même, comme agronome, pour 4 déjà, depuis ça, on va arrêter. Probablement pas de moïnisme qui peut dire là, gestion conservatoire là. Donc, comme nous là, on est là, on a gardé ça à faire. Yes. Okay, Julian, if you allow me, I think Andrew came with something very serious. Nous pensons Andrew est venu avec un bagage qui est vraiment sérieux. Fort projet ou pas sembler bagage qui saute en haut, qui descend. Je pense que le vrai problème c'est communication. Parce que ouais, même gens dans l'UNIF, on a essayé de communiquer avec l'une avec l'autre. Parce que team de faire un pile effort pour aller venir dans la communication avec l'équipe là, ou bien un manque de disponibilité et pour un problème réel communication. Et puis ensuite, il y a un pile rencontre internationale au niveau comité FJN qui te fait très souvent, moun qui prend des responsabilités ne pas disponibles. Et puis deuxièmement, des problèmes réels de communication. Même penser que nous avons capable de dire, une priorité FJN c'est aider chaque entité pour un bon système de communication et puis pour nous capables de parler entre nous. Et puis c'est pas moi qui parle la parole, c'est Julien. Et puis Julien, et Hugo Waiting, et puis. Yeah. I don't want to go on. Well, we're not going to talk about this potato. I'll try to be very quick. It's a suggestion to NIF, particular to NIF, in a way to do some type of work in research based on this action research model. So just a general idea, we have socio-ecological problems around, we have to think
look, think, and to act as we talked yesterday. So the idea was to establish, our suggestion is to establish reference units at farm level for different farm systems. There are different realities, different challenges, different sociological problems. We can look at them, select some of them, and then to work together, everyone, in this model, how to bring our students, how we'll do research, how we'll do extension on that kind of conditions. From that, we can see the potential limitations and the pitfalls of what you are doing. There will be good things, there will be bad things, there will be, and then you can understand that and you can work on that. And as we get information, as we get that data, we have to look again, to think again, and to act in order to correct it. From that, we have the potential of production, the feasibility of the working systems, and the economic impact. How much does it cost? How much it will brought or bring from the process. After that, we can bring to the site, to the farm, other farms to exchange knowledge. The farmer will talk, the professors, the students will talk about what we saw, and then we'll discuss from farmer to farmer, and we can evaluate and validate the systems by the farmers. You know, they will see how it can fit to their reality and how can be useful for them. Then we can establish reference models. I mean, I don't like the word models, but it's reference that can be developed, can be spread to other farmers. And then we can have dissemination and have to spread these good ideas, what worked on the farm level, and to disseminate to other farmers. And then we can use the Foncose credit to help to disseminate those technology that was validated by the farmers. I think it's good also for Foncose because they will have a model, they will know how much it costs, how much it can bring us profit for the farmers, and then it's a good model to invest from that. And I think by the field that I saw this week in Haiti and Honduras, 4 priorities. We have to start working agroforestry. It seems to be a great model because the wood generation for charcoal and the opportunity to cover soils and to give organic matter by the trees back to the soil. We can choose one typical farming system and try to see how the farmer is working and how can improve by agroecology methods and how to improve their systems. The other thing that's I saw very often there is eroded, degraded areas. It's more challenging, but we can establish models to restore those lands, and then that model, what works can be spread to other farmers. And the fourth will be the spring catchment. We have to work with reforestation and agroforestry in order to guarantee the opportunities for restoring the land. We saw one good example there that can be as an agroforestry model. We could choose other farms. That reference units can be very cheap. It will cost perhaps $1,000, maybe less, to start, to develop, to bring people together, to develop ideas, and perhaps some more money to help some students or someone has just graduated from the UNIF to be working and to be responsible for the farmers. We can work like 2 years on these models, and from that we'll have a lot of information and what works can be spread as this model. This is my idea.
for our idea. Thank you. Thank you. Let me just say, we got about 15 minutes, so I'd like anybody that has not said anything, would like a chance to say something. I want to give everybody a chance. Let's ask Lorenzo, vous faites venir si vous avez dit un bagage. Thank you, Hugo. Thank you. Bon, bonjour tout le monde, mon nom c'est Lorenzo Rovelli. Moi, c'est un membre du conseil d'administration UNIF. Là. Et bon, nous avons dit tout petit parce que moi, je travaille dans les Nations Unies. La semaine passée, moi, j'étais avec le coordonnateur national pour la sécurité alimentaire. Et c'est un travail très intéressant. C'est un projet d'aléa par rapport avec patate rousse. Donc, Andrew a parlé de ça. Et nous avons parlé donc on met le vélo qu'a fait entre la sécurité alimentaire avec créer richesse. C'est des filières agricoles qui pour exploitation avec des filières agricoles qui pouvaient manger. Mais donc non comme ça, c'est fait avec la coordination nationale de sécurité alimentaire. Nous avons parlé pendant 2 heures de cacao avec café. Bon, pour qui ça, bon, où se dit, pour une sécurité alimentaire, pour manger, mais pour un cop pour les paysans ont un cop pour acheter manger. Sauf si nous voulons manger, mais ce n'est pas ça non plus. Donc, dans ce sens-là, c'était juste par rapport avec le projet patate douce là. Donc, parler de patate projet ça, donc c'est pas patate douce oui ou non, mais je pense que si nous voulons créer en richesse, c'est probablement c'est pas maïs, c'est pas Congo ou bien filière sayo. C'est plus filière pour cacao, café, mango et toutes filières qui faut exporter. Donc, si nous regardons l'histoire d'Haïti, nous avons le problème, c'était café qui était gros en Haïti, qu'on y a presque disparu. Mais c'est une raison qui fait que les paysans ont une baille avec gros filières sayo, ils ont planté d'autres bagailles, mais qui pas, c'est des filières qui pas baille comme. Donc, pour baille sayo, ils ont bon parce que ils vont manger, mais dans le marché local là, on ne peut pas faire un peu de corps. Donc, dans ce sens-là, je pensais que peut-être une filière d'exportation est intéressant, même par rapport avec la sécurité alimentaire, de toute façon par rapport avec les richesses. Peut-être qu'il y a un élément qui est très intéressant dans le projet Team de présenter nous, même que peut-être qu'il y a un peu bail pour l'améliorer. Je pense que je dis c'est une belle occasion pour le cas peut-être réviser qui aspect ça. Mais je pense qu'il y a un bail qui est assez important dans le projet par Team, c'est que si nous voulons exporter en produit, nous avons besoin de toute une technologie qui va rapport avec la traçabilité du produit. Il faut nous connaître côté patate ça aussi. Et c'est système ça c'est un bagage que nous pouvons vraiment gagner. Donc moi c'est une non plus gros frein par rapport avec l'exportation, par rapport avec mettre sur pied filière ça. Donc dans ce sens là, moi encourage les teams garder vraiment mettre accent sur la technologie ça et peut-être que l'État a vraiment un projet assez intéressant par rapport à ça. Malgré toute difficulté de gagner et puis toute amélioration qui peut être faite par rapport avec le projet ça, par rapport avec l'acceptation culturelle, tout ça. C'était juste ça. D'accord. Merci Lorenzo. Other people that, yes. I want to give everybody a chance to say something. Say something, yes. So, this is your last chance, though. Yeah. Alors, moi-même, moi, je voulais faire nous connaître spécialement une rencontre de Madame Yahoo comme ça, il est important pour nous gagner un rapport. Et rapport là qui permet nous, qui côté nous qui côté nous aller. Donc, c'est pour raison ça, moi, j'ai aimé nous énumérer ensemble de décisions, nous prenons ensemble dans le rapport, dans le deuxième retraite ça, et comment nous allons faire suivi et qui est ce monde qui va continuer à faire suivi ça. Merci. Merci.
Other thoughts, other ideas? Yes, sir. We love your music, by the way. Salut tout le monde. Moi, je voulais profiter de l'occasion ça pour partager l'idée de FJN. Le premier constat que je fais, c'est FJN a gagné organiser un partenariat avec 4 institutions. Mais ça me rend compte que chaque organisation pour gagner engagement par rapport avec ça que vous avez fait pour FJN réalité. Même pensé, nous avons si son document, ça n'a fait un protocole, nous avons gagné pour regarder qui apport chaque institution ça a apporté dans FJN. Parce que l'autre bagage constaté, nous gagné qui prend responsabilité pour responsabilité d'une autre organisation. C'est ça que je pense que si nous positionnons engagement chaque organisation dans le réseau, ça facilite que nous joignons moyen de travail plus facile. Merci. Merci. Thank you very much. Okay. Other thoughts? I'm sorry. Oh, excuse me. On salue nous encore. Moi-même, depuis hier, nous avons réfléchi sur l'idée que Joseph a créé FJN. Alors, moi, je m'avais essayé de comprendre que Joseph a une sensibilité pour toute institution de pays. Même les voyants qui ont gagné. Si ils unis ensemble, ils sont capables de faire. Et il y a un autre bagage, c'est par exemple là d'ailleurs qui faut passer l'autre. C'est comme pour moi-même, ça qui faut corriger ça qui fait. Et d'une façon pour gagner communication avec l'autre et les gens qui ont comme ça permet toute information de partager, nous connaît qui ça qu'a fait dans l'autre. Maintenant, c'est comme ça m'a apprécié comme et par exemple, l'idée, il remet tout bas résultat. Parce que vous songez, l'état fait son droit. Il te dit, si tu fais ça, même si pas fait longtemps, comme le temps, ça fait passer, c'était une péripétie, l'homme n'a pas fait le bas, pour monter là. Je ne dis pas, route là, il n'est pas vraiment une bonne route. Mais machine n'a pas fait. Je n'ai pas regardé hier. Il y a une partie qui est bétonnée, mais dans cette bétonné, il y a rien qui a besoin d'entretien. Mais dans l'autre, tout le monde qui gagne, il a toujours aimé s'il fait la facilité de communication entre session communale avec session communale. Alors, il a ça. Pour moi-même, j'en pense à si FJN, toute organisation travaille ensemble, il est capable de faire plus. Il est capable de faire plus de bagages dans la session communale. Donc, dans ça qui concerne la question patate douce, pour moi-même, pas qu'il y a un problème de communication. Parce que moi, dans l'université fondamentaire, il fallait de temps en temps gagner un apprentissage entre team avec ce qu'on qui conseillé dans le projet. Peut-être pas connaître si les communications sont pas faites bien, mais que il participe un problème parce que toujours des rencontres, moi-même, je suis rencontre entre eux-mêmes. Pour être capable de l'autre problème pour chercher à résoudre, pour question et patate ça qui ont été cassés à niveau ici en Haïti, ton gâteau, il y a une question planteur qui déjà habitué avec un série de l'autre plan. C'est que il y a une question de coût, moi-même, je connais que et patate dans ton gâteau, il y a une structure, les gens liés, gens durs, gens douces. Est-ce que yo même planteur ça yo va l'apprécier patate? Moi-même, test là, patate ça il doit tester. Ces tests là, ces résultats, ces réactions et planteur yo, les mecs qui gardent non que comment vous êtes capable pour propager par ça. Et ensuite, est-ce que vous pouvez marché national ou bien marché international?
Alors, pour le marché national, là, il faut nous voir que réaction, il faut écouter patates à manger, pour nous voir comment il y a pas avancé. Il y aura un qui est important là-dedans, nous dire qu'il y a des questions nutritionnelles là. Moi-même, pour ça seulement, j'ai déjà apprécié. Mais que nutritionnel là, il faut que nous même il y a des informations là, il y a une question de sensibilisation, de partage d'informations dans la radio locale, de faire nous connaître qui ça va travailler, et puis même qui va apprécier. Et après, ça, il est capable de propager. Mais pour nous là, il y a une question de patate pour patate, belle patate par rapport avec. C'est ça qui vient sur le marché déjà. Par exemple, les patates pour arriver, nous apprécions bien pile en Haïti. Et surtout dans le gâteau. Moi-même, je m'apprécie pour janvier, etc. Alors, il y a un bagage qui est important. C'est question de sensibilité, que même nous devons connaître. Il faut étudier ou continuer pour gagner une adaptation. Parce que si les très sensibles avec les maladies ou les insectes qui sont là, il va demander beaucoup plus et il va demander beaucoup plus soin par rapport avec ça même nous déjà. Elisabeth, vous voulez dire un bagage? Ok. On demande body, si body voulait dire un bagage. Body là. Andy? Because we're going to conclude. I have something very short, and all I want to say is we are very appreciative for all the alliances and friends and support that we get from everybody in this room. So that's it. That was short. Andy. Let me just say, before you your speech, is there anybody that has not had a chance that would like to speak, say something, ask your question? Est-ce que Mario n'a pas gagné Last chance. Mario n'a pas Yes, gagné sir. le dire? Mario n'a pas le dire? Alors, et moi, je ne sais pas une question que j'ai pas de question. C'est vrai, nous regardons nous marché local là où les consommateurs local là pas apprécier par rapport avec façon Noël déjà qui est différent avec ça ou bien qui local. On a dit même Jean projet là, si nous capable de sortir à Delhi. Est-ce que nous pas chercher marché international pour les tout pendant que nous besoin exporter plus de bagailles et nous connaissons nos produits et pour un marché exprès depuis dès le départ avant même nous commencer à entrer dans le projet mais nous commencer à chercher marché tout sur le plan international pour que nous écouler produit ça. Merci. Bien rapide, ma petite. L'université Fondois, par contre, c'est une enquête pour nous dire que le marché n'a pas apprécié la variété Borega. C'est pas ça nous dit. Dans le premier test nous faisons toujours un test de dégustation. Nous-mêmes, nous équipe nous. Nous voyons comment vous voyez, nous voyons comment. Nous pouvons faire une enquête pour nous dire marché pas apprécier Borega. C'est pas ça nous dit. D'accord. Bon, vous n'êtes pas un expert dans la patate, même connaît que la patate, si je parle. Parce que dès que aux États-Unis, pour certains temps, dès qu'on mange la patate, dès qu'on compare la patate en Haïti. Tout ça, franchement, en tant qu'Haïtien, préférer patate que nous gagnons en Haïti, parce que non seulement, Jean Gaïté dit, il fait beau, et puis, il va tirer un mou. Mais tout, j'arrive à parler de. Excusez-moi. Non, l'un des petits mondes, où des variétés ou des petits patates jaunes, déjà ici en Haïti, que vous changez au terrain, patates si jaunes, non, comme ça. Mais il était plus bon que ça actuel là. Même la question à poser, est-ce que nous pas faire une hybride entre patates haïtiennes avec ça, côté nos cabines, une quantité de patates produits, parce que nous besoin pile.
Ok? Est-ce que quelqu'un a tout changé pour un petit peu? Question, that's a Ok. question. Moi, pense n'a coûté Rico, mais nous pas poser question ni commentaire sur pas encore. Parce que nous dit université a ensemble avec team responsable à faire une rencontre pour prendre une décision finale. Et effectivement, m'apprécier question que M. Gauthier posait. Et nous commençons à faire ça parce que nous travaillons sur ça. Nous déjà identifié 4 variétés à chaque jaune déjà, plus Beauregard que nous rêvons tout. Ouais, pour nous regarder comment on a fait croisement et c'est là qu'on a besoin de l'université de Louisiane. Le croisement, ça y est, pour capable créer notre variété qui est intéressante. Et même faire le tour avec variété padouan pour transférer l'amidon, un petit grain d'amidon à la Kaili que va. Okay, merci. Andrew? This is the last comment. Yeah. Sorry, yes. Very, very quickly. So in my last comment and in Alexander's comment, we said our question was what concrete steps, can we take to help Father Joseph Network achieve whatever goals it needs to achieve in whatever way. And Father Joseph said, maybe the first thing is the communication plan. I think that's a fantastic idea. That's a concrete step we can do first. And also, when we talk about all the protocols and things like that, we also have to make sure we actually follow them. As Father Joseph brought up, that's another potential problem. The third thing, though, is that we talked about giving reports. We also need to be careful to be very honest in the reports I think we make. Because I know there was a report last year that we made. And I helped Father Joseph read, I remember. But, in that report, we didn't talk about the fact that some people were not in agreement with it. And if we aren't aware of the disagreements, they're not going to go away. So that's my suggestion. I would also suggest when we think of concrete steps to take and decide on what concrete steps to take, we can also think of a mechanism in the network for voicing disagreements. So when somebody does not agree with the project or with some step we're taking, what are we going to do? Perhaps it doesn't mean we're going to stop everything. We can have some sort of protocol. We can have some sort of mechanism to voice disagreements and keep on moving. So I think a communication plan, a way to settle disputes between organizations are some great concrete steps to take. And then I think other people might have other ideas. Father, can I propose one more bigger idea or broader? So I was talking with Buddy last night, and one of the things that we sent out a video called the Breakthrough Mindset in some of the early stuff that went out before the meeting. We have these people trying to get to the sustainable development goals of eradicating hunger and poverty and actually putting money there. And we see some specified steps. What institutions need as that breakthrough mindset video will encourage you in is to come up with an innovation mindset, an innovation, what they call in the United States, kind of skunk works, a creation entity that looks at research, defines opportunities, starts to set up a pilot, which this is. This is not a large scale, this is a quarter acre or quarter hectare. The issue is you need a process to look at what initiatives could you do across Father Joseph Network that have large upside potential. How do you get there? And some of the innovators created the Apple phone, other things. They will say, get something out there, learn from it, and then build on that. Change as you must. Think new, as Father has said. Innovation has to be the core of how we get from persistent starvation to success. You need to build an innovation capacity. You need to try the process that UEDG suggested. This culture has to have an approach that stretches, and in the innovation world, they say, fail fast, fail fast. Make sure you're trying something that will fail, because in that you will learn. If you're not stretching, they're driving cars automatically with nobody driving in the United States. Think about the idea
the person who first said, I want the cars to drive by themselves, no drivers. And then think about the first person who sat in that car that drove by itself with no driver. And it would have been probably early stages did fail. Lorenzo talked about that plane has export. You worry about whether the crop be eaten. What Georgette said was, I need to get rid of imports on the potato. You can, if wheat, fathers always said, get something that could replace the wheat imports. The potato can be used as flour. There's so much diversity of opportunity out there in the world. You got something that can be turned into plastic. You got something. Think about those things that can be that innovative and that engaging. Think bigger, broader, faster. Think to fail. Think to find the starvation solution. Don't limit yourself and make perfect the enemy of the good. In other words, worry about making it so right before you proceed. We have to think differently as Father Joseph Network in that context. You actually need the Father Joseph Network to be that source of innovation. The next thing beyond the smart farming thing that has all the data that either Lorenzo said you can capture and source back, I can get a page on that website for every single site. It's a supercomputer. What else can you do with a supercomputer? You know, in Poland, they use it to set up transit systems. They do hospital records management. They do deeds, things like that. Smart cities. You get a platform that people can learn from and build. What can you do with what there is? So I want to encourage everybody to rethink why we're here and to say, how can we think bigger, broader, look at things that could be built upon, seek out failure, try to make the good, not the perfect, the model, and take best finds and internalize it. That's what I think the Father Joseph Network is, to get everybody to work around in that context, because the challenges are huge. Okay, thank you. I think we are reaching the end of our retreat. I'm going to make a few suggestions. You can make comment or react on that. First, we can suggest that our member organizations like APF, Foncosé, UNIF, and the sisters, they send one representative on the board. And we can do the same thing for our sisters organizations like APF USA, Fondwa USA, Foncosé, it's a family. Foncosé can do that. And also we can extend a seat to our partners, you know, like SimCog, who is here, and also UEPG. Is there questions or comments about that? Yeah, I suggest that each member institution in Haiti, APF, Foncosé, I'm glad that Alexandre has offered his participation, Fondwa, and the sisters, each one of them sent one representative. And we offer the same thing to our sister organizations in the US, Fondwa, USA, the Foncosé family. We don't talk about Foncosé USA, but Foncosé family. And Racing Haiti, and an invitation also to our partners who are here. We have FilmCode, they can send one representative, and UEPG who is there, they can send one representative. What do we think about that? First, we will propose 1 month to confirm, each institution to confirm whose one they want to appoint to this body. And inside of this body, there will be an executive committee. And actually, the committee has Sue,
Julian, myself, and Tim. And we can keep that temporarily until the whole group decide differently. That means to have a different executive committee. And actually also Tim serves as the director of the organization. But Tim wants to do something else. He doesn't want to commit. I want to do this. I have to continue to get income, which will take me away from doing this full time. And I still want to do this with whatever time I have. So it's not that I don't want to do something else. I don't want to do something else. I just have to find an innovative way to make money. Okay. Thank you. Questions, comments? Sorry, it's not. I'm just not clear, still clear yet. It's still not clear. I mean, we formed this board, we have this executive committee. I'm not sure that all the organizations represented are on board with becoming a formalized legal organization. So that would have to be worked out. Okay. Ok, nous entendez ça, les dit. Est-ce que nous entendez? Les dit, les pensées qu'il y a un membre de l'organisation, peut-être qui peut encore ouvert avec ça. Est-ce qu'il y a un monde qui a un commentaire? L'autre commentaire? Guigui? Et Tim, you're taking note for us? Okay. No, we want to think that we will be not useful in this structure because I don't know, Father Joseph Network, I don't know if we can be useful. So, louder, before. We don't know if we will be useful in this kind of structure of the organization. So we think we prefer continuous the partnership with the UNIF and the APF to do things more concrete. Okay. Or other comments? I think it's very important that the core organizations and the sister organizations are represented. Maybe partner organizations. I'm not sure if they would want to, honestly, and I'm not sure if we would want that because they're more partners and this is more of a governance thing. I also think we need to be very clear about, and this would be something I think the committee decides together, but about the executive committee and what power it has and things like that. And even if we need, I know the point is to make it something that will live on past Father Joseph. But I mean, I think for you would play a large role in the organizing too. So I mean, I think we need to be clear on why the executive committee is needed and how many people need to be in it, things like that, and what power it has. Ok. Moi, pense qu'il y a un document qui est écrit déjà, qui va l'idée. Nous capables de commenter sur eux. Ouais, nous capables de réagir. Mais nous avons écouté, c'est Rico qui levait le doigt. Après ça, nous pas prendre l'autre commentaire. Moi, l'année passée, j'étais là. Premier bagage, moi, t'ai dit, faut retraite là terminée par des actes. Acte, not action. But, et dans l'acte d'ailleurs, tu as gagné tout ensemble de décisions qui prennent. Et parallèlement, tu as gagné un cadre référentiel. Un cadre référentiel qui a déterminé qui ça FJN, deux, mission, vision, etc. En termes de la gagner une sorte de procédure, côté que nous tout apprenons, côté de braler, qui m'en a privé.
c'est un bagage très important qu'a fait là, qui est lié à l'inquiétude de Philippe par rapport à toute dépense énergie et humiliation, entre guillemets, qui aboutit à 4 premiers causes et autres venus avec FJN. Je crois que nous parlons trop vite, ou du moins, pas nous prenons trop gros. M'a suggéré que en dehors nous là, ou bien pas connaître, nous arrivons joindre un groupe qui travaille sur premièrement acte retraite ça et un manuel de procédure que en donne tout le monde va reconnaître qui ça va faire, qui ça va pas faire. Et manuel ça va soumettre à l'attention de chaque partenaire, ONG, etc., qui va permettre nous de dire attention, pour me donner la donner, mais tel bagage, tel bagage, tel bagage. Ok, selon Freddy. Donc, moi-même, je pense qu'il faut une propagande de manière scientifique, pour aboutir à manière littéraire, ça là, côté nous, là. Merci. Merci. Est-ce que vous voulez prendre un petit temps pour préparer un petit document ça pour nous dire là? Mon père, si tout va le préparer pour contre non, pas le là. Ça veut dire si mon comité est capable d'aller, et puis on manuel procédural, c'est pour qui connaît qui rentre là-dedans, dans le conseil. Donc, moi-même, dans une livre, mon responsable recherche avec développement, c'est pour moi-même à là, parce que pour crime bagaille dans cette tête, là, c'est bail unif tout bus, quel que soit Jean bagaille là. Ok, mais de toute façon, excusez, n'avez évité vos discussions. On écoute Maryse avec Loulou et puis Dodi. Maryse d'abord. Sur ça, il faut dire concernant pour être là dans la fini pour nous avoir gagné, par exemple, toute information par rapport à qui côté nous aller et puis qui côté nous arriver. Moi, je pense que c'est un Father Joseph Network. Premièrement, le Père Joseph dit tout à l'heure, nous allons faire un champ pour nous capables de faire organisation légalement en Haïti et à l'étranger. Et je suis sûr que nous ne pouvons pas gagner assez de temps aujourd'hui, pendant tout le temps que nous faisons là, pour nous gagner un manuel de procédure ou bien une idée qui peut dire qui côté pour nous aller, à qui côté pour nous aider. Ça me passe qui est important, nous devons faire. À l'intérieur de chaque organisation, ça y est avec partenaires qui pourra représenter nous dans APF Network là. Il est important que nous gagnions comité central là, qui c'est comité exécutif qui est dans là. Et là-dedans, nous avons gagné des champions. Par exemple, nous avons tel groupe qui sortit dans telle organisation, qui a telle capacité, compétence. Ils travaillent ensemble, ils établissent à partir de vision nous et mission nous qui pour découler des objectifs nous qui pour dire nous qui côté nous voulons aller et puis qui côté nous voulons arriver. Et à partir de ça, nous sommes capables de commencer à établir manuel de procédure qui pourra permettre que l'institution gagne en ligne côté nous voulons suivre et tout le monde qui fait partie de lui-même nous doit respecter. Et puis, n'oubliez tout, chaque organisation ça yo même peut-être pas yo gagne déjà mission et vision. Et mission ça avec vision ça notre travail que nous fait dans net Father Joseph Network là, faut que nous toujours pas oublier nous tous qui réunis là qui c'est Father Joseph Network là, nous gagnons une seule mission, une seule bagage qui fait nous en dans chambre ça, c'est parce que nous tous nous disons n'a fait un seul pas pour le travail pour mon qui bon. Donc ça veut dire il m'a nous pour nous prendre un temps pour nous chiter ensemble moi-même da conseiller après retraite là nous gagner des réunions même si c'est chaque trimestre nous réunit et puis nous venons avec des goals nous dit OK pour trimestre ça mes côtés n'a pas avancé mais comment nous voulons avancer et pour nous n'a suivi point par point dans prochaine réunion nous allons gagner pour regarder qui ça nous réaliser qui ça qui peut réaliser et comment nous allons faire pour nous réaliser aussi. Donc, moi, c'est ça, alimenter pour nous tâcher ensemble. Ce n'est pas seulement aujourd'hui à nous faire ça. Ça, c'est conseil que moi, je vais porter. Merci un peu. Merci. Body. Merci, Marie.
Thank you, Father Joseph. Thank you that everybody's here. I'm leaving within 5 minutes to the airport, so this is my final comments for the day. A couple ideas. I know from listening to the Foncosay story, there's a Foncosay family council. It would seem like to me that a more appropriate structure to coordinate is more like a council, what do you call it, the Father Joseph Network Council or the Father Joseph Council, or just the council of, peasants or whatever. But I think the better concept is a council, with basically coordinating efforts, not rules of governance. If we want to work on things as organizations, each organization, as we talked last year, needs to focus on improving its own capacity and its own governance. And I think that rather than forming a new organization, I think we'd be better off if the local Haitian organizations, brothers and sisters, who I guess have a pretty good governance structure, I actually don't know, APF and UFONDWA has a great executive team, but not actually a governing structure. So I think our first goal is to build capacity in the individual operations. I think the U.S. teams have got pretty good governing boards now. They have a lot of experience and capacity. I think the number one goal would be to make sure that APF and UFONDWA have a governance structure above the management structure. And we use a council to collaborate, but not to create this. In the U.S., we want to raise funds to do concrete projects, not to have discussions about grand ideas. We think we'll make more progress by funding very specific projects in a very planned and programmed way. So I'm suggesting a council. If you had a vote on a formal organization for the network today, I know at least 4 organizations of the 7 would not support it, maybe 5. So I don't think there's any support for a formal network with a governing board and a council and an executive director or separate organization. I think a lot of support for building capacity in all the organizations, particularly governance of APF and the governance of UFONDWA. So thank you very much for all your time and attention, and looking forward to helping everybody do their jobs better. Thank you. Parent dernier. Juste dit, moi, je rejoins Guigui dans sa sotia. Par exemple, l'université ou UEPG, il y a un partenariat avec UNIF. UEPG n'a pas besoin de représenter un dedans. Father Joseph Network, parce que il est déjà dans UNIF. UNIF, c'est membre réseau Father Joseph Network. Là. Vous pensez, c'est ça. Et puis, pour notre bagage, c'est intéressant, forte organisation, Chita, par contre, dans le nous là pour Chita pour regarder qui est voyer, qui nous a voyé aller représenter dans le réseau Father Joseph Network. Bon, c'est important pour nous aller vite, mais il faut que nous fassions ça qui est bon, ça veut dire ça qui est bien, ça veut dire trop pressé, nous ne pouvons pas faire jeu, mais il faut que nous allions pour nous vivre. D'accord. Merci. Alors, ni Malice, ni Rico, nous avons espéré que nous fassions rédiger l'idée nous là pour nous capables de faire suivi. Alors, pour dernière recommandation finale, moi-même, et avec le comité exécutif là, nous allons réunir et puis nous allons inviter quelqu'un de nous dans la prochaine rencontre, nous allons le faire pour nous approfondir l'idée. Pour nous, premièrement, nous dire chaque entité qui a pour envoyer un représentant dans le conseil là. Et puis, nous avons un mois pour nous faire ça. Entre-temps, le comité exécutif là a arrêté ça le comité exécutif là. The executive committee will meet probably in the next month. Yeah, and then we will extend an invitation to some of them to join us. And then what else? Each group will decide whose one they will send on the committee. Okay. Yeah. Okay. All right, I get the last word. First of all, I want to thank everyone for participating today, for your deep commitment to the poor in Haiti. And perhaps most of all, many of us were called in this room, some as long as 30 years ago, some 25 years ago, and some more recently. But we're all called by one person, my friend of many, many years, Father Joseph. Thank you very much, Father Joseph. And I'd like to conclude with a prayer before we
At the end, let's say thank you for your presence, everyone. I like to conclude with a prayer. Dear God, thank you for the wonderful people that are actually in this room. And thank you for the many, many more throughout Haiti, throughout the world, that do care about the poor, that do want to make a difference, and are with us in spirit here today. Guide us with your wisdom. Enable us to be humble, recognizing our own flaws, our own mistakes, and listening to your greater wisdom. Grant the people, and particularly the poor people of Haiti, peace and justice in their lives. Grant every person dignity and self-respect in the basics of life, food and health, and a chance to bring one's family up in peace. We thank you for the many blessings we have been given. Guide us in the future with joy and humility. In thy name, amen. Amen. Okay, si nous voulons continuer là, we can join hands and say the Lord's Prayer in Creole and in English. Our Father, Papa nous dans le ciel là, c'est que nous respectons, c'est que nous reconnaissons, c'est que nous volonté au fait sous terre, dans le ciel là. Fais-nous besoin chaque jour, bonne aujourd'hui. Pardonnez ça nous faire, tant que nous pardonnons même qui fait le péché. Pas quitter nous dans la piège, mais aidez-nous dans ça qui mal. Parce que c'est au même seul pouvoir, c'est au même seul qui est pour pouvoir, c'est au même seul qui mérite pour nous. Amen. Peace and paix, la paix avec nous. Merci pour la présence. Thank you for your presence. Thank you for all your Thank you very much. Jim, thanks a lot. Thanks a lot. Oh, yeah, great to see you. Thank you. Beautiful, beautiful, beautiful.